ഇനാഗുറേഷനോടുകൂടി അതിൻ്റെ 4ാമത്തെ എഡിഷൻ ആയ കമോൺ കേരള 2022 വരുന്ന ജൂൺ 24, 25, 26 സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. 3 വർഷമായിട്ട് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആഘോഷപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ, ഇന്ത്യൻ മലയാളീസിൻ്റെ ഒരു ആഘോഷമായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന കമോൺ കേരള 3 വർഷം വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഓടുകയും കഴിഞ്ഞ വർഷം കോവിഡ് വന്നതുകൊണ്ട് അത് ഒരു വർഷം ഗ്യാപ്പ് സംഭവിക്കുകയും അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു റീജുവിനേറ്റിംഗ് സെഷനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കൂടുതൽ ഫ്ലേവേഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ കമോൺ കേരള 2022 ആഘോഷിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിൽ നമ്മൾ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും കൂടി മുന്നിൽ വെക്കുന്നു. ഈ 50ാമത്തെ നാഷണൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ UAE മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് UAE എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റോട് കൂടി തന്നെ ശുക്രൻ ഇമാറാത്ത് എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടിയും കൂടി അതിൽ കൂടി നമ്മൾ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 50ഓളം UAE ഇമാറാത്തികളെ, അതായത് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സഹായിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പ്രചോദിപ്പിച്ച, അവരെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തിയ ഇങ്ങനെയുള്ള 50ഓളം ഇമാറാത്തികളെ അവരെ ആദരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു പരിപാടി, ശുക്രൻ ഇമാറാത്ത് എന്നുള്ളൊരു പരിപാടിയോടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷനും വലിയ ലെവലിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇന്ത്യ UAE ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയായിട്ട് ഈ കമോൺ കേരള മാറാൻ പോവുകയാണ്. അതിൽ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യലി കേരള ഗവൺമെൻറ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ UAE ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ്, ഷാർജ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ഇവിടുത്തെ മറ്റുള്ള പദ്ധതികളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു ഇൻറ്ററാക്ഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു സമ്മേളനം കൂടി ആയിരിക്കും കമോൺ കേരള. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് പോലെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് നിറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പർച്ചേസിങ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ആളുകൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും കമോൺ കേരളയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും വെക്കാറുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷവും അതിൽ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും. അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ലെജൻഡായ കമൽഹ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറായ മഞ്ജു വാര്യർ, അവരുടെ ഹെഡ് അവർ ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു ടീമായിരിക്കും 3 ദിവസവും അരങ്ങേറുന്ന എന്താ പറയുക നമ്മുടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പരിപാടി. ഇങ്ങനെ ഇൻ ഷോർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പാക്കേജ് ആയിരിക്കും ഫോർ ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഫോർ ദ ലോക്കൽ പീപ്പിൾ, ഫോർ ദ ഫാമിലി, ഫോർ ദ ട്രേഡേഴ്സ്, എവ്രി വൺ ഹാസ് ഗോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ റോൾ. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരിക്കും കമോൺ കേരള. സോ വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് എ ബെറ്റർ സക്സസ്ഫുൽ കമോൺ കേരള ഇൻ ദ കമ്മിങ് ഇൻ ദിസ് ഇയർ. താങ്ക് യു. So Eya has been it's a reputed FMCG brand from Southeast Asia, and we are here since 2019. In just 2.5 years, we have reached across Middle East and even parts of Africa, and it's all thanks to partners like Alf. And according to us, what Kamaon Kerala is the essence of what Kerala is. Staying united, staying strong, and staying together, regardless of wherever you are and whatever the situation is. Thank you. Thank you for the wonderful opportunity. Thank you, Madhimam. Thank you, Kamaon Kerala. Thank you very much. Assalamualaikum. Cosmo Travel LLC is one of the leading travel company in UAE and GCC. It's happy to join hands with Madhimam for such a nice event. Wishing all the best for Kamaon Kerala 2022. Thank you. Assalamualaikum. I think Jerry Group has been actually participating and associated with Kamaon Kerala from the beginning, and this year we are more excited actually, especially to be part of this event, celebrating the Shukran Emirat also, because along with UAE celebrating 50 years, Jerry Group is also completing 50th year this year. And when we look back, we can also see a lot of faces of Emiratis who helped us to be here where we are today. And success definitely wouldn't have been possible without the help of these people. So I would like to congratulate the Management team for coming up with such a wonderful, such a thoughtful initiative, and wish all the very best for it. Thank you. Assalamualaikum, good morning. Thank you for the
here for the part of this, and I'm wish the event, the coming event, a great success for the Come On Kerala 2022 and the Sharjah Marathon. Thank you. Thank you all for being here. I think regarding Come On Kerala, everything has already been presented here verbally and visually. Of course, there are a lot of other excitements and surprises still there, which will be revealed at a later stage in terms of business approach, functional things. And of course, we are also too excited to know what is happening all around. And definitely, the business conclave is one of the major sessions which is going to happen in connection with Come On Kerala every year, since it is giving a platform to startup, from the startup to the established brands. Almost 360 brands launched over here over the period of 3 years in Come On Kerala, which give us immense pleasure to do it again. And that is the inspiration of Come On Kerala. And we are looking forward to many brands from all across the globe, looking forward for GCC market, as well as to establish their market, to launch their market, to make new tie-ups, to elevate their business concept, to do certain kind of new business concept, introducing new business concept. So this is one of the perfect launching pad for all these kind of aspiring business personalities and as well as for the established business group.